We already have our chief guest here who's going to be doing the session, Dr. Himaja. Before introducing Dr. Himaja, I would like to give an introduction about Atrecord Music Company. Atrecord was formed in the year 2010 for publishing music work of Guru R. Athul Kumar with record labels with studio quality. Later enhanced into a digital workstation from 2015 to 2019 as Atrecord Studios, which is getting rebuilt as a studio that promotes flute students of Atrecordfluteschool in April 2022. Atrecordfluteschool is part of a Atrecord Music Company, where students are trained by Guru R. Athul Kumar and a few of his senior students. So let's first welcome our presenter, Dr. Himaja Athul Kumar. And a brief introduction of Dr. Himaja. Dr. Himaja Athul Kumar is a disciple of Kalimamani Dr. Kumar Anand. She had her initial training in Bharatanatyam from Professor Sudharani Raghupati. She has to her credit more than 100 solo performances. She is a A-grade artist of Doordarshan and was awarded a scholarship by Ministry of Human Resource Development in Bharatanatyam for 2 years. She was adjudged the best dancer in the annual competition conducted by Tamil Isai Sangam Chennai and was sponsored by the Iyal Isai Nadaka Mandram under the Talent Promotion Scheme. She has been running the dance school Bharadam from the year 1996. Bharadam has been affiliated by the Tamil Nadu Music and Fine Arts University to run their certificate courses. She has been honored by Sri Tyaga Brahma Gana Sabha with the title Vani Kala Nipuna for the year 2017. She is a lesson writer for Annamalai University for the B Dance course for their distant learning center in Canada. She holds a postgraduate degree in dance from Annamalai University. She has received her doctorate for PhD research work in Madurai Kamaraja University. She is a HOD for Bharatanatyam department in Tamil Isai Kalluri. She is the joint secretary of an association of dance teachers. And I'm also proud to say that she is a very close friend of mine. But let's welcome Dr. Himaja. Namaskaram to all of you, and thank you, Anita, for the lovely introduction. First, I would like to thank you for giving me this opportunity to share my thoughts on a very, very important aspect of both music and dance, any type of music and dance, which is Thalam. I would like actually this to be an interactive session. If if it is okay with your organizers, if you can switch on your video and interact with me as I keep asking questions, it will be, I think, more useful. If you understand something, I will know. And if you don't understand, because it's a step-by-step progression. If you don't understand the first basic, then to go further may be difficult. So if it is okay with... okay. I request all of you to unmute your videos in case you want to see the faces and talk. So whoever is having video off can turn it on now. I think most of the children will do it now. Himaja, you can start. Yeah. Lovely. So, you've been learning flute for some time, and every time when you learn a composition, unga sir sollirparu, idu vandu inda ragam inda thalam appdin sollirparu illaya. So, what do you think is Thalam? You know, you've heard the term Thalam, but Thalam na enna? Can each of you just give me your opinion? What do you think it is? Anybody wants to say? What do you think is Thalam? Anybody? Thalam nu sollirparla sir, thalathukku serla, thala varno. So what is it actually? Yes. Yes. It's giving the rhythm aspect to it, the song.
Correct, a rhythm aspect. So what exactly is it? Is any rhythm a thalam, or does it have any ஏதாவது ஒரு வரைமுறைக்குள்ள இருக்கணுமா grammar around it? It has to be. It's a wonderful question that you asked. We've all accepted that we need thalam for a song, and we do. But what is a thalam? It has to be within a certain calculation so that the song, the lyrics fit into the right phrase, and it can have a uniformity. That's Correct. what we understand. Exactly. So what she is saying is right. It is that it is a specific metric cycle or a particular kanakku of beats which is repeated again and again throughout any particular song. இல்லையா? இப்போ ஒரு பாட்டு எடுத்தோம்னா நம்ம நிறைய வந்து ஆதி தாளம்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஐ திங்க் நிறைய பாடல்கள் வந்து ஆதி தாளத்துல கத்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ ஆதி தாளம் எப்படி போடணும்னு யாராவது போட்டு காட்டுங்களேன் ப்ளீஸ். இஃப் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷோ மீ ஹவு டு யூ புட் ஆதி தாளம். மேம் சுப்பிரமணியம் மேம். எஸ்மா, சொல்லு சுப்பிரமணி. போட்டு காட்டுறியா எனக்கு ஆதி தாளம்? ஓகே மேம். சரி க மா சரி க மா வ த நி சா. Very good. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are these 8 beats which are repeated again and again and again throughout the song. So இதுல வந்து ஆவர்த்தனம் அப்படிங்கிற ஒரு basic வார்த்தை again all of us would have heard. What is an ஆவர்த்தனம்? ஒரு ஆவர்த்தனம், இத்தனை ஆவர்த்தனம் இருக்கு. Yes, if any of you can. Complete cycle. One cycle. Correct. Very nice. So ஒரு complete cycle. So இப்ப ஆதி தாளம் சொன்னோம்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ஒரு தடவை போட்டோம்னா it is an ஆவர்த்தனம். Okay. So இதுல வந்து இப்படி tap பண்றோம், fingers கவுண்ட் பண்றோம், தட்டி திருப்புறோம். So இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது பேர் இருக்கா? Do any of you been exposed to this earlier? தட்டுறதுனா என்ன, எண்ணறதுனா என்ன, தட்டி திருப்புறதுனா என்ன, யாருக்கா தெரியுமா? What is each one called? Any idea? Yes, தட்டிட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா it's lagu. Correct. தட்டிட்டு திருப்புனா திருதம், தட்டினா அதான் திருதம். Very good. Very very nice. So இந்த அனுத்ருதம்ங்கிறது வெறும் தட்டுறது. இதுக்கு எத்தனை அக்ஷரம் இருக்கு? Yes. எத்தனை அக்ஷரம்? இப்படி தட்டுறதுக்கு எத்தனை அக்ஷரம்? 1 beat. எவ்வளோ? What is அக்ஷரம்? அக்ஷரம் yeah, ஒரு அக்ஷரம். Correct. So 1 அக்ஷரம். You know, in the music parlance, தாளம் parlanceல வந்து there is a symbol for each of these angams. Okay, actually there are 6 angams, but for your basic introduction இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தாளங்களை வச்சு நம்ம இந்த 3 அங்கத்தை வச்சு தான் we will be going further. Okay, so அனுத்ருதத்துக்கு என்ன symbol யாருக்காவது தெரியுமா? அனுத்ருதம்க்கு symbol you can write it down so that I would like you to do some writing also as I go through this. So anudrutam oda symbol is U in the moon, or you say half moon. That is anudrutam oda symbol, that is to tap. Adoda aksharam vandu 1. Okay, so drutam vandu thatti tirupuvadu or to tap and turn. So idukku vandu evlo aksharam? தட்டி திருப்புவது 2 அக்ஷரம்ஸ். எஸ். ஸோ இதோட சிம்பிள் வந்து O or 0. So when we denote the thalams, we will use these symbols to say how many lagu, how many dhrutam, how many anudhrutam are there. Okay. So now we go to lagu. இப்போ lagu ஓட சிம்பிள் வந்து 1 or I. லகுக்கு எத்தனை அக்ஷரம்? How many aksharams does lagu have? Yes, Shiva. So Adi Thalam it has 4 aksharas lagula. சரி, வேற தாளத்துல? அது வந்து கண்ட ஜாதினா அது வந்துட்டு 5 ஆ மாறிடும் லகு வந்துட்டு. So what does the lagu depend on? Lagu depends on what variation? இப்ப நீ சொன்னியே என்ன? கண்ட ஜாதி. So ஜாதி. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வேரி. Jadi. So the lagu is dependent on the jadi. Dhrutam and anudhrutam பொறுத்த வரைக்கும் it is constant.
இந்த தட்டறது திருப்பறதும் கான்ஸ்டன்ட். ஆனா லகு நம்ம எடுத்தோம்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஜாதி. எத்தனை ஜாதி இருக்கு? How many jatis are there? ரெகுலரா எல்லாரும் சொல்லுவாங்களே. How many jatis are there? There are 5 jatis. Okay? The first jadi is called Tisra jadi. Tisra jadi, which has Tisram kevlo aksharam? 3. 3. So, Tisram ku vandu 3 aksharam and it is the first Tisra jadi. அடுத்தது சதுஸ்ர ஜாதி. இதுல தான் நம்ம predominantly எல்லா பாட்டும் யூஸ் பண்றது. சதுஸ்ர ஜாதியில எத்தனை அக்ஷரம்? 4, correct. Then we go to Kanda jadi. Kanda jadi is? Gaurav, you said something? Illaya? Kanda jadi. Shiva, you just said Kanda jadi. Etan aksharam? Yes, ka, it's 5. 5 aksharams for Kanda jadi. Misra jadi? Misram? It has 7 extras. 7, yes. Misra jadi ki 7. And Sankirna jadi. 9. Sankirna jadi 9. Correct. So we have counts of 3, 4, 5, 7 and 9. So we are saying the lagu is qualified by these jatis. So how does it qualify? இப்போ வந்து கண்ட ஜாதி லகு அப்படின்னா எப்படி போடுவோம்? Lagu is தட்டி எண்ணுவது or tap and count the fingers. So how do you count, how do you put a panchajadi lagu? Can someone show me? Panchajadi lagu or kandajadi lagu. Okay, let's start with Tisra jadi lagu then. Easy-ஆ இருக்கும். 3 Tisra jadi lagu எப்படி போடுவீங்க? Tisra jadi lagu, any idea? It has to have 3 counts இல்லையா? Tisra jadi lagu. So எப்படி போடுவோம்? 1, 2, 3. So this is Tisra jadi lagu. Chatusra jadi lagu will be 1, 2, 3, 4. That is where இப்போ ஆதி தாளத்துல வந்து he was saying that it is a Chatusra jadi lagu. Kanda jadi lagu, can any of you now 3 and 4 நான் காட்டியிருக்கேன். இப்போ Kanda jadi lagu யாரா போட்டு காட்ட முடியுமா எனக்கு? Correct. இன்னொன்னு எத்தனை? Kandam is what? Kandam is how many? 5. So how will you do 5? அது எப்படி போடுவ? 4 தானே வருது அது வரைக்கும். 5 எப்படி போடுவோம்? Correct. Saravanan. Yes. Sivaraman. Vikas Sivaraman. Okay. So it is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And 7 எப்படி போடுவோம் அப்போ? 6 அப்புறம் 7க்கு என்ன பண்ணுவோம்? 7 is the little finger. Correct. So because you don't go back to the tap. Tap வந்து ஒரு தடவை தான். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is Misra jadi lagu. And Sankirna jadi lagu is 1. Correct. Yes, perfect. Okay. So these are the 5 jatis on which the lagu is based on. Now let us look at some basic thalams. There is something called Sapta Thalam. Terima, have you heard of Sapta Thalam? The 7 thalams. Because everybody says there is this basic structure of thalam is 35 thalam structure. So we will see how we arrive at this 35 thalam. So 7 thalangal, Sapta thalangal is the basic. Can anyone, yarka teriyuma, have you heard of this Sapta Thalam? What are the 7 thalams? Okay.
The first thalam that we generally look as, you can write it down. It is also available on Google Sapta Thalam na pannale ella varum, but for your this thing you can write down. First is called the Dhruva Thalam. Okay, Dhruva Thalam is 1 lagu, 1 dhrutam and 2 lagus. That is, the symbol will be 1 0 1 1. Okay, 1 0 1 1 is Dhruva Thalam. Matya Thalam is 1 0 1. That is oru lagu, oru dhrutam, oru lagu. Then we go on to Rupaka Thalam. Rupaka Thalam வந்து நம்ம பாட்டுல நிறைய வாசிச்சிருப்போம் சிலது, பட் அதுல நம்ம வேற மாதிரி போடுவோம். இதுல this thing will be different. I will tell you why that is also when we go through now. Rupaka Thalam is 1 dhrutam and 1 lagu. That is 1 2 dhrutam and then lagu, depending on the jadi we count the fingers. Okay, that is Rupaka Thalam. Jampa Thalam is the only one thalam in the 7 thalams which uses anudrutam. That is that tattardu vandu only in the Jampa Thalam. So Jampa Thalam is 1 U 0. That is oru lagu, oru anudrutam, oru dhrutam. Okay, and Triputa Thalam. Triputa Thalam is 1 lagu and 2 dhrutams. 1 0 0. Then we have the Adathalam. Adathalam is 2 lagu, 2 dhrutam. That is 1 1 0 0. And then Ekathalam is 1. That is ore oru lagu da Ekathalam. Have I gone too fast, or is it are you all able to understand? Okay, good. So in the 5 thalam, the 7 thalam irukku illaya, in the 7 thaalathayum 5 jadila if you put, you will arrive at the 35 thalams. That is 5 into 7. எப்படி இது பண்றது? இப்போ வந்து துருவ தாளம்னு வெச்சுக்கோங்க. துருவ தாளத்துல there will be 5 varieties. Chatusra jadi dhruva thalam, then you have the Tisra jadi dhruva thalam, then you have Kanda jadi dhruva thalam, Misra jadi dhruva thalam, Sankirna jadi dhruva thalam. So let us just take this example of Tisra jadi dhruva thalam. Yaravadu potu kaata mudiyuma? Now I've told you what Tisra jadi lagu is. I've told you the symbol of dhruva thalam. So can somebody attempt at Tisra jadi dhruva thalam? Correct. Vijayram. Correct, Vijayram. Yeah, I saw Vijayram. So it is, that is Tisra jadi lagu bodu 1, 2, 3. Okay. Then we have 1 dhrutam. 30 திருப்புவது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி 2 lagu. 1, 2, 3. திருப்பி 1, 2, 3. So total அதுல எவ்வளவு அக்ஷரம்? 3 plus 2 plus 3 plus 3. எவ்வளோ? 11, right? Okay. So in the when you're denoting the thalam in the symbol la vandu இந்த I இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கீழேயோ மேலேயோ if you denote the number based on the jadi, it will give you a better idea. Like அந்த I க்கு கீழே 3 போட்டேல்னா it will be a Tisra jadi lagu. I க்கு கீழே 4 போட்டோம்னா Chatusra jadi lagu. So for 5 for Kanda jadi, 9 for Sankirna jadi and 7 for Misra jadi. So I would like all of you to make out a table. Okay, you can have the 5 jatis on top, the 7 thalams on the side, and then ulla and the symbol எழுதி எவ்வளவு அக்ஷரம் ஒவ்வொரு தாளம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு டேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா this is will be a ready reckoner for you for a very, உங்களுக்கு வந்து lifelong தாளம் அப்படின்னா these are the main 75 thalams. Maybe you can send it to your sir and get it corrected. So இப்போ we have seen all these 35 thalams. இப்போ ஆதி தாளம்ங்கற பேர் இதுல எதுலயுமே வரல இல்லையா? The most common thalam we use is ஆதி தாளம். So what is ஆதி தாளம் then? Do you think you can associate it with one of the 35 thalams that we have arrived at? Triputa Thalam. எந்த ஜாதி Triputa Thalam? Chatusra jadi Triputa Thalam. Correct.
So Adi Thalam is nothing but Chatusra Jadi Triputa Thalam. ஏன்னா Triputa Thalam வந்து ஒரு லகு 2 drutam and Chatusra Jadi is 4 counts for lagu. 1, 2, 3, 4 is lagu. 5, 6, 7, 8. So this is Chatusra Jadi Triputa Thalam. So are you all clear with this? இது வரைக்கும் கேட்டதுல. Okay. Now when we go further, now let us look at Nadai. Okay. There is something called Pancha Nadai, Pancha Jadi. ரெண்டுத்துக்குமே குவாலிஃபைங் இந்த 5 தான். திஸ்ரம், சதுஸ்ரம், கண்டம், மிஸ்ரம், சங்கீர்ணம், இந்த 5 தான். இப்போ பஞ்ச நடைனா என்ன, பஞ்ச ஜாதினா என்ன? நடை or gati is the same thing. So can anybody tell me what is the difference? யாரா சொல்ல முடியுமா? Okay. Let me take some common song like சின்னஞ்சிறு கிளியே எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? I think it's one of a very common song. பாரதியார். Can anybody put தாளம் and show me for சின்னஞ்சிறு கிளியே? எப்படி வரும் தாளம்? Any idea? என்ன தாளம் போடுறோங்க? There is some internal beat coming there. யாருக்கா தெரியுமா? Anybody wants to take it? Yes, Parvati, can you unmute yourself? It's a guess. Is it Kandachapu? As we know it. தாளம் போட்டு கண்டச்சாப்புல பண்ணி just try. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வக்கணம். Did we have 5? 5 வந்ததா? அதுல எவ்வளவு வருது? No, so I think it's a 1-2-1-2 repetition, right? 1-2 வா? Just think again. What you're singing is correct. தாளம் போட்டதும் correct. 1-2-3, 1-2-3. Is it that? Yeah. Correct. Exactly. So it is 1-2-3. So அப்படினா என்ன நடை அது? Tishrama. Tisra nadai. Exactly. Okay. So now that she said இது வந்து திஸ்ர நடை. நான் உங்களுக்கு திஸ்ர ஜாதினா சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். So what is the difference between tisra nadai and tisra jadi? What do you think? இப்போ அவங்க தக்கிட்ட 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 தக்கிட்டன்னு சொன்னாங்க. That is tisra nadai. Tisra jadi lagu is 1, 2, 3. So what is the difference? So nadai is the interval between one beat and another beat. Okay? இந்த தட்டுக்கும் அடுத்த தட்டுக்கும் உள்ள அந்த இன்டர்வல் இடைவெளி தான் நடை. தக்கிட்ட தக்கிட்ட. அதே ஜாதிங்கிறது வந்து it is the number of aksharas, tap and count that we use for a lagu. 1, 2, 3ங்கிறது ஜாதி. 1, 2, 3, 1, 2, 3 னா அது நடை. Okay? So this is the difference. So இதே மாதிரி okay, let me look at this common song. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை என்ன நடைன்னு கொஞ்சம் யோசிக்க முடியுமா? தீராத விளையாட்டு பிள்ளை எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். தீராத விளையாட்டு பிள்ளை என்ன நடை? திஸ்ர நடை. திஸ்ரமா? யோசிச்சு பாரு. ஒரு தட்டுல எவ்வளவு இருக்கு யோசிச்சு பாரு. It is கண்ட நடை. தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தீராத விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் தெருவிலே பெண்களே கோய. So this is how the nadai gets qualified. But இப்ப நம்ம predominant காமனா கத்துக்கிறது வந்து சதுஸ்ர நடை. Okay? Because தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க திம்மி. So இப்ப சதுஸ்ர நடையில தான் நம்ம we learn almost all songs. So now I will tell you how we arrive again at 175 thalams. இப்போ 35 thalams நம்ம arrive பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Now each of these 35 thalams, if it is qualified by each of these pancha nadais, 35 into 5 will become 175. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ
we said chatusra jadi triputa thalam, which you are all very common with ஆதி தாளத்துல. இப்போ திஸ்ர நடையில இருந்தா எப்படி இருக்கும்? இப்போ சின்னஞ்சிருக்கிலே மாதிரி தக்கிட்ட 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 தக்கிட்ட. இதே கண்ட நடையில இருந்தா தக்க தக்கிட்ட 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 தக்க தக்கிட்ட. நம்ம யூஸ்வலா சத்துஸ்ர நடையில தான் நம்ம இதை ப்ரிடாமினன்ட்டா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ each of these thalams, 35 thalams, if you go into and multiply it with the pancha nadais, you will get the 175 thalam table. This is a theoretical base. இதுல நம்ம வந்து practically யூஸ் பண்றது at the moment is only a few thalams. So இப்போ நம்ம வந்து இப்போ let's come to your practical part of it. இப்போ சத்துஸ்ர நடை ஆதி தாளத்துல நீங்க ஒரு ஒரு கீர்த்தனம் வாசிக்க போறீங்க. or let us look at basic sarali varisai. Okay, so chatusra nadailana you have to keep in mind that every tattu should have how many aksharams? Chatusra nadaila 4 aksharams it needs to have. So இப்போ நீங்க first speedல sarali varisa கத்துக்கிறீங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். Okay, so we do sa ri ga ma. So இப்போ ஒரு தட்டுல எனக்கு எத்தனை ஸ்வரம் வந்தது? எத்தனை ஸ்வரம் வந்தது? நான் I only said sa, அவ்வளவுதான் சொன்னேன். So எத்தனை ஸ்வரம் வந்தது? ஒரு ஸ்வரம். பட் சதுஸ்ர நடையில வந்து we need to have 4. So மீதி 3 என்ன? What is it called? கார்வை. கார்வை, correct. So இந்த sa a 4 வருது அங்க. Okay, even though we say sa, it is 1 2 3 4 comes in there. Okay, we can think ஐயோ sa மட்டும் தான் இருக்கே அப்படினா. No, there has to be 4. If you are doing it in tisra nadai, there has to be 3. It will be sa ri ga ma. So அப்போ 3 இருக்கணும். பட் நம்ம நார்மலா வாசிக்கிறது சதுஸ்ர நடைங்கும் போது. So இப்போ செகண்ட் ஸ்பீட் போச்சுன்னா, so how do you denote these carways? இப்போ நம்ம ஒரு நோட்டேஷன் எழுதுறோம்னு வெச்சுக்கங்க. சான்னு எழுதுறோம். எப்படி இந்த கார்வையை நம்ம டினோட் பண்றோம்? How do we say it's a carway? நீங்க எல்லா நோட்டேஷன் எழுதிருப்பீங்கல்ல, சார் கொடுக்குற பாட்டு you would have seen, you would have put notation. So என்ன what, how do you denote the carway? என்ன போடுவோம்? comma semicolon. Correct, commas and semicolons. So semicolon எத்தனை அக்ஷரத்தை denote பண்றது? 2. And comma is 1. So when you write a notation and the 1 2 3 4 னு இருக்கும்போது சா பக்கத்துல 3 comma போட்டோம்னா, so there are 4 in this தட்டு இல்லையா? Or you can use a semicolon and a no, it will be 3 comma, 1 semicolon and 1 comma also you can use. So to denote these carways we have to have the commas and semicolons. இப்போ நீங்க வந்து வாசிக்கிறது ஒரு instrument which requires both your hands to be there, right? So எப்படி நீங்க தாள கணக்கு வெச்சுப்பீங்க? Very experienced flutists and artists can அவங்க கால்ல கணக்கு வெச்சுப்பாங்க. இப்போ now maybe for beginners I can suggest a small thing to you. நீங்க வீட்ல practice பண்ணும்போது to make sure you stick to your beat அந்த தாளத்துல இருக்கிறதுக்கு you can use an app called metronome. Okay, it is available on all the phones. Metronome nu pota metronome. If you put that, you will download a app. And the metronome எப்படினா, இப்போ for you தாளம்ங்கிறது generally it is like a clockwork இல்லையா? இப்போ clock வந்து எப்படி ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு முள் தள்ளுது இல்லையா? 1 2 3 and that is constant. You can never stop the clock. அதே மாதிரி தான் ஒரு கீர்த்தனம் நம்ம வாசிக்கும் போது எங்கேயுமே நம்ம கட்ட வந்து நிறுத்த முடியாது. It has to keep on going. Similarly, this metronome, whatever you this thing, the only difference between a clock and a metronome is metronome you can set the speed. இப்போ ஒரு மினிட்டுக்கு வந்து எத்தனை பீட்ஸ் வேணும் நடுவுல? If you want 45, if you want 30, உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ you can just adjust it. அதுலயே வந்து இருக்கும். You can increase, decrease. So நீங்க வாசிக்க போற கீர்த்தனமோ பாட்டோ இல்ல சரளி வரிசையோ உங்க ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுல நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then
you will hear in the clockwork sound mari tick 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 னு வந்துட்டே இருக்கும். So நீங்க வந்து sa ri ga ma, so you will know that you are going exactly as per the தாளம். ஏன்னா உங்களால இங்க போட முடியாது. Okay, like a vocalist. Excuse me, Himaja ma'am, I have one small suggestion. If Yes. you can also demonstrate them that இப்ப 4 இருக்கு, இதோட மேல் காலம் 2, இதுக்கு சித்திர காலம் 3 நீங்க கொஞ்சம் demonstrate பண்ணி காட்ட முடியுமா? Okay, yeah, sure. Yeah, are we running out of time? Should we join in before doing that? எவ்வளவு டைம் இருக்கு இன்னும்? Less than a minute இருக்கு. Can the admin say what is the thing? Yeah, it's less than a minute. We'll join back. All of you kindly log out and join back in after exactly a break of 2 minutes. Sure. Yeah. I was asking Himaja ma'am for trying to demonstrate. You had explained about each aksharam, which has a particular number of. This let us assume to be 4 அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. So I will request ma'am to do Chatusram Jadi with 3 speeds and demonstrate to our students. Sure. So, நாங்க in the dance parlance, if we want to do speeds, we generally use சொற்கட்டுகள் தக்கிட்ட அப்படிலாம். பட் நீங்க வந்து மியூசிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ உங்களுக்கு வந்து right from sarali varisai to all any basic varisai, and especially varnam varumbodhu இந்த திரிகால படுத்துறது திஸ்ர நடையில வாசி பண்றது வந்து is a very very important aspect that you need to understand. So when we look at this, let's take the basic first sarali varisai. Okay, so that will be முதல்ல first காலம் எப்படி நம்ம பாடுவோம்? ஒரு தட்டுல ஒரு அக்ஷரம் இல்லையா? Can somebody sing sarali varisai first speed for me? Sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa. Okay, சரி. So correct. But நம்ம இந்த ஸ்பீட்ல எடுத்தோம்னா அப்ப நம்ம ரெண்டாம் காலம்ங்கிறது எப்படி பண்றோம்? மேம் ஒரு இதுல 2 அக்ஷரம் மேம். சோ அது எப்படி பாடுவ? சரி க ம ப த. தாளம் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? சரி க ம ப த நி சா சா நி த ப ம க ரி சா. சரி, இது தேர்ட் ஸ்பீட் எப்படி பண்ணுவ? எத்தனை அக்ஷரம் வரணும்? அது வந்து ஒரு இதுல 4 அக்ஷரம். அது எப்படி பாடுவ? சரி க ம ப த நி சா. தட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். சரி க ம ப த நி சா சா நி த ப ம க ரி சா. Okay, his concept is right, but இதுல என்ன நம்ம small thing we should notice is 3 காலம் பாடும் போதும் நம்ம தாளம் ஓட ஸ்பீடு வந்து அதே தான் இருக்கணும். Okay, now when he sang he said sari gama, then sari gama, so தாளத்தோட ஸ்பீடை வந்து குறைச்சிட்டே வந்தாரு. ஸோ நம்ம திரிகாலம் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடை நம்ம வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஆரம்பிச்சுக்கணும். where we will be able to retain it for the same speed in all the 3 kalam. Okay, so this is called the layam, that is vilamba kalam, madhyama kalam, durita kalam grom illaya. So and the madri the speed of the singing can increase, but this thalam should always remain the same. So Subramaniam, can you now try with the same thalam speed 3 kalam? Hey, first column. Sari ga ma pa da ni sa. Second speed. Sa ni. Change sa ni. சரிகமா போதும். ஆரோ இங்க சரிகமா பதனிசா மட்டும் போதும். அது 3 ஸ்பீட்ல பாடு. சரிகமா பத நிசா. அடுத்த ஸ்பீடு மூணாவது ஸ்பீடு. சரி
Sari ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri So sa. idhula this was better than last time in terms of speed, but still it was not very perfect. So நம்ம ideally நம்ம எப்படி பண்ணோம்னா sa ri ga ma pa da ni sa sa ri ga ma pa da ni sa. Third speed will be sa ri ga ma pa da ni sa sa ni. So this தாளம் எடுக்கிறோம் இல்லையா, இது வந்து இதே ஸ்பீட்ல தான் இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் சேஞ்ச். நம்ம அது உள்ள வைக்கிற அக்ஷரங்கள் மட்டும்தான் we need to change. So we have this 32 aksharam for an adi thalam. How did he arrive at 32? How did we arrive at 32 aksharams for adi thalam? 8 into 4. 8 into 4. That is 8 தட்டு இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 8. ஒவ்வொன்றுத்து உள்ளேயும் 4 இருக்கு. So 8 into 4 32. Okay. So நம்ம கார்வைகளோட there is always 32 in this 8. நம்ம முதல் காலம் பாடினாலும் சரி, ரெண்டாவது காலம் பாடினாலும் சரி, மூணாவது காலம் பாடினாலும் சரி, இந்த 8 வந்து is all this 32 is always there. Only thing, first காலத்துல there will be more கார்வைஸ், second காலத்துல there will be less கார்வைஸ், and in the third column there will be very minimal carveys in case. So in the carveygal வந்து as you go through the speed will be keep coming half. For example, இப்போ நம்ம first speedல வந்து sa a a. So சாக்கு எவ்வளவு carvey இருக்கு? இப்போ மொத்த சாக்கு எவ்வளவு வேல்யூ? sa a. சாவை சேர்த்து எத்தனை? 4 இருக்கு இல்லையா? 1 2 3 4 சாக்கு. இரண்டாம் காலம் வரும்போது சரி. So சாக்கு எவ்வளவு வந்தது இப்போ? 2 தான். Why it became half? Correct. The 4 became half as you increase the speed. So third speed போகும்போது சரி கமா ஒரே ஒரு அக்ஷரம் தான். So the 2 becomes half. So as you go through the speed, this is the logic. நீங்க நோட்டேஷன் எழுதும்போது கூட நீங்க அடுத்த ஸ்பீடுக்கு போனோம்னா அந்த மேல்துல பாதி வரும் கீழே. Okay. So now let us go to the tisra nadai. So what happens in the tisra nadai? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 தான் வருது. So how many aksharams do we have in adi thalam then? Not 12. Not 12. It is 8 aksharam into 3. Only 3. 8 24. into 3. 8 3s are 24. Correct. So 24 தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம திஸ்ரப்படுத்தும் போது ஐ டோன்ட் நோ நீங்க சரளி வரிசை திஸ்ரப்படுத்துவீங்களா என்னன்னு தெரியல எனக்கு, பட் வர்ணம்லாம் வரும்போது இதை வந்து நம்ம திஸ்ரப்படுத்துறோம். ஸோ ஹவு டு வி ஃபிட் திஸ் 32 இன்சைட் திஸ் 28? இப்போ நம்ம வந்து ஏர்லியர் 32 அக்ஷரம்ஸ் வந்தா ஆர் இப்போ வர்ணத்துல வந்து ஒரு லைன் வந்ததுன்னா ஒரு ஆவர்த்தனம் வரும். இப்போ நமக்கு 28 தான் இருக்கு இல்லையா? பிகாஸ் வாட் இட் வில் பி அப்படின்னு நம்ம பாதி கட் ஆயிடும். ஸோ சா ஆ 3 தான் அங்க இருக்கும். அதே அக்ஷரத்தை பாடணும்னா if you are singing sarali varisai in tisra nadai, then you can do sari ga ma அப்படி பாடலாம். பட் வர்ணம்னு வரும்போது வர்ணம் is already there is a structure. Okay. So அதுல already 32 அக்ஷரம்ஸ் இருக்கும். அதுல அதை வந்து நம்ம திஸ்ர நடையில தாளம் போடும்போது 28 தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆவர்த்தனத்துல ஃபிக்ஸ்ட் ஆகும். பிகாஸ் we are doing it in திஸ்ர நடை. ஸோ மீதி அதுல ஒரு 4 இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி போகும். ஸோ எனி திஸ்ர நடை, if you sing that particular line or phrase which you நீங்க திஸ்ரப்படுத்துறீங்களோ அதை 3 தடவை பாடினாதான் திரும்பி சமத்துக்கு வரும். அதர்வைஸ் நம்ம சத்துஸ்ர நடையில ஒரு ஆவர்த்தனத்துல பாடினது வந்து திஸ்ர நடையில வந்து ஒரு ஆவர்த்தனத்துல அடங்காது. Athul, can you just sing any of your varnams and show them, for example? No. What I also want to add a little bit to your point is like, you know, if you are doing but when you are doing, இப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் சாங்ல வந்து 2 அக்ஷரம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அத்தனை அக்ஷரம் இருக்கும்போது சரி 4 இருக்கு. இப்போ நீங்க இனிஷியலா இதுக்கு தான் நீங்க 3 ஸ்பீட் பண்ணணும். இதுக்கு 3 ஸ்பீட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுறதுன்னா வெறும் சரிகமா மட்டும் எடுத்துக்கலாம்.
இந்த இடத்துக்கு வரணும். இது 3 times சொன்னா திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரணும். So that's like when you start or where you give the gap, the placement has to come back to the place where you leave it. So that is a concept of tisram. And what happens is like இப்ப சாக்கு 4 காரம் இருக்குன்னா அந்த 4 திஸ்ரம் பண்ணணும். Sa ga ga a ri gi i ga 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 ma ga 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 sa ga 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 ri gi i ga 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 ma ga sa ga 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 ri gi i ga 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 ma ga ga. So 3 வாட்டி பண்ணா இது வந்து சமத்து வருது. So this is a chatusra jati tisram. So chatusram and tisram put together will be something like, see, if you want to go more advanced into music, so chatusram எங்க அது அஃபெக்ட் பண்றது, எங்க திஸ்ரம் அதை அஃபெக்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெறும் சரிகமாலேயே அது பண்ண முடியுது. இப்ப இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஸ்ரீராக வர்ணமோ இல்ல ஏதாவது ஒரு வர்ணம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல நின்னு கோரி வர்ணம், எவ்ரிபடி நோஸ் நின்னு கோரி வர்ணம், க க ரி ச ச ரி ரி க க ரி ரி ஸ்வரமாவே சொல்றேன் நான். க க ரி ச ச ரி ரி க க ரி ரி ச ரி க ரி ச ரி ச த ச ரி க ப க ரி ச ரி க க ரி ச ச ரி ரி க க ரி ரி ச ரி க ரி ச ரி ச ரி க ப க ரி ச ரி க க ரி ச ச ரி ரி க க ரி ச ரி க ரி ச ரி ச த ச ரி க ப க ரி ச ரி க க ரி ச ச ரி ரி க க ரி ரி ச ரி சரி 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 க பகரி சரி க பகரி சரி க. இந்த மாதிரி ஒரு லைனை திஸ்ரம் பண்ணி வாசிக்கும். That is, tisram will come in between. It is a in between speed, if I'm right. Okay, I'm very glad that Himaja was able to bring out so much of basic information about Thalam. And going into the advanced structures of Thalam, I think we will have to have another session. So this gives us all our students a very valuable and informative subject. It is very useful for all of them in their music path. Music வந்து வெறும் ஸ்வரத்தையோ கமகத்தையோ வாசிச்சு பண்ணிடலாம். பட் ஆனா அது வந்து அதுக்கு ஒரு பவுண்டரி இருக்கு. It is bound by this particular time frame and intervals, which is a cycle which keeps going on and on like a day. எப்படி இப்ப இன்னைக்கு கார்த்தால 10 மணி இருந்ததுன்னா நாளைக்கு கார்த்தால தான் திருப்பி 10 மணி வரும். அந்த மாதிரி தாளம். இப்போ இந்த 10 மணி விட்டோம்னா நமக்கு திருப்பி கிடைக்காது. ஸோ சிமிலர்லி தாளம் has the same cycle, and how to implement different rules, how to implement a song in it. A song will be the basic pattern in any of the thalam. But how to implement other logical aspects like this swaram போட்டு இடத்துக்கு வருது, அந்த மாதிரி இடத்துல தாளம் will be a very 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 important aspect of creativity of a musician. So every instrument player has a limitation of not putting thalam in their hand. You can use metronome னு அழகா சொன்னாங்க. Metronome is a very welcome technology which is always இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து அது பெரிய வரம். நாங்களாம் கத்துட்டு இருந்த போது we had to use our body literally to put the thalam and try to stick on to the tempo, because our guru will be very perfect. ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ இந்த காலத்து மெட்ரோனோம் கொடுத்திருந்தா கூட அந்த காலத்து மியூசிஷியன்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா கிளிக்கு வாசிப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு தாள நிர்ணயம் இருந்துச்சு. இப்ப இருக்கிற பசங்களுக்கு இந்த கிளிக் இருக்கிறதுனால அந்த நிர்ணயத்தை வந்து அவ்வளவு நிர்ணயமா வாசிக்கிறதுக்குன்றது வந்து it has to be an acquired skill, but it was a natural skill for musicians to start with. ஏன்னா இந்த டெம்போ சிங்க் இருந்தாதான் வாசிக்கவே விடுவாங்க. அதனாலதான் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் மாறாதது ஹியூமன்னஸ் அண்ட் ஹியூமன் டச் இன் மியூசிக். ஸோ we all thank you, Himaja, for giving us a wonderful enlightenment about Thalam, and I hope all my students benefited with your beautiful lecture demonstration about the Thalam. And I would suggest anybody who is having any doubts, or this is going to be another 10 minutes with Himaja ma'am. So anybody wants to ask her any important questions or any other questions pertaining to Thalam or playing music or anything, you can ask out of your doubt to Himaja. So I open the questions. Yeah, I have 2 questions. Yes. Namo Namo, Himaja ma'am. Yes, Namo Namo. Yeah, thank you for your wonderful session. I have 2 queries. First of all, which book do you recommend? Like, is there any shastra for Thalam? Like, see, there are very very advanced books on Thalam.
Okay, and there are very advanced books where Thalam has one chapter. There are Taladra Pranas, there are Yatis. There's a very, very vast subject. If you look at the past texts, both in the Sanskrit text as well as Tamil text, நமக்கு அதெல்லாம் எடுத்து புரியறதுக்கு we need people to translate it for us. So general about Thalam, if you want to read, I think Thalam is more of a practical application where நம்ம வந்து வாசிச்சு நம்ம அந்த பீட்டோட சேரறது நிறைய கேட்கணும். ஹவு இப்போ வந்து the best way for you to improve your Thalam is யாராவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மியூசிஷியன் வாசிக்கும் போதோ என்ன பண்ணும் போதோ நீங்க கூட தாளம் போட்டு வாங்க, அழுத்தி சமத்துக்கு சமம் வருதா, ஆவர்த்தனம் முடியறதா, தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே. நிறைய கேட்கணும், நிறைய கேட்கணும். யாருப்பா இப்போ இட்ஸ் நாட் லைக் தோஸ் டேஸ் வே யூ ஹேவ் டு கோ சம்வேர் அண்ட் லிசன். இப்படி ஃபோனை திறந்து ஒரு யூடியூப் போட்டா தேர் ஆர் n நம்பர் ஆஃப் கச்சேரிஸ், ஃப்ளூட்டு, பாட்டு, எது so many is available. So in your spare time, if you just look at that, அதுக்கு கூட தாளம் போட்டு வாங்க. அது அந்த இதுக்கு நமக்கு நின்னுதுன்னா தென் நம்ம போடும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு தாளம் வந்துடும். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் there's any specific book with basic தாளம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் ஆக்சுவலி இஃப் யூ கூகுள் யூ வில் கெட் தி 7 தாளம், சப்த தாளம், சூளாதி சப்த தாளம், all that is available. We also have the chapu talams, the misra chapu talam, kanda chapu talam, like takkitta, takka dimmi, takkitta, takka dimmi. So இந்த மாதிரி நிறைய variations of talams இருக்கு. But as you go through, now for you to first start playing your music in the right tempo, this is very important that you listen and put the thalam to this. And off the beat question, is there any composition without thalam? Of course. No. Any composition without thalam? I don't think so. Everything in maths, right? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? There is something that we sing without thalam. Ragam is one thing. Yes. Alapanai, correct. Ragam, alapanai does not do the thalam. அதே மாதிரி நம்ம இந்த டான்ஸ் பண்ண we'll say விருத்தம்லாம் வந்து தாளம் கிடையாது. It goes on more on the raga bhavam. அதுக்கு வந்து நம்ம தாளம் போட மாட்டோம். This is just an out of the box question. So raga alapanai பாடும்போது we don't use the thalam. நம்ம பாட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் we use. And in your kalpana swaram, it is so important that you maintain the thalam. So நம்ம beginningல practice பண்ணறதுலேருந்தே அந்த தாளம் நமக்கு sense mindல ஏறினாதான் நம்ம especially kalpana swaram, if you are going to do it kalpanai on stage, அந்த கணக்குகள் வரணும்னா you have to be well versed. நம்ம வந்து only musician நமக்கு வந்து ஸ்வரங்கள் தெரிஞ்சா போதும், தாளம் is only an addition கிடையவே கிடையாது. It is very, very important for musicians, especially as you go to the kalpana swaram area. ஏன்னா அந்த இடத்துல முடிச்சு அந்த ஸ்வரத்தோட கணக்கு வந்து திருப்பி அந்த பல்லவியோ அந்த லைனையோ எடுக்கிற இடத்துக்கு வந்து வரணும்னா you have to have such a strong grip of thalam, for which நம்ம சரளி வரிசை வாசிக்கிறதுலேருந்து we need to have this, develop this grip within ourselves. It should be a part, clockwork should be a part of our bodies. Then போக போக it will be very easy for you. Ma'am, இன்னொரு கேள்வி வந்து like when I'm practicing, if I'm doing my swayam practice, அப்போ எந்த நோட்டேஷன் நம்ம வாசிச்சா, so like I play properly. ஆனா எப்போ நான் வந்து சேத்தன எப்போ நான் கான்ஷியஸ் ஆகுறேனோ I go off bit, when I become too much like conscious, or like if sir asked me like, okay, play in a tempo, so then I don't stay in the tempo. So is it because of lack of practice or like how? Like yes, a lack of practice is one thing, lack of exposure. இப்ப அந்த காலத்துல இவங்க எல்லாம் மியூசிக் கத்துக்கும் போது whole day their time was only in music. ஸ்கூலுக்குலாம் போயிட்டு வந்து மீதி was music. Now today each of us have so many other things to do, distractions. So whenever you practice with the metronome, because நீங்க வந்து வீட்ல practice பண்ணும்போது on your own, you don't know whether you're on tempo or not. உங்களுக்கு தெரியாது. You will think you're on tempo, but you may not be on tempo, for which this metronome will guide you. அந்த beatல அந்த ஸ்வரம் வரல, அந்த தட்டுல வரலனா you will know you're going off tempo. So அதை வச்சு practice பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா you will get streamlined and then
over a period of time you will be able to play without the metronome also. Yes, So, to you know, add to third this, challenge- no, 1 second. To add to this metronome, see, for most of the recordings we are doing nowadays, you know, many artists don't see each other. இப்போ இந்த கிளிக்ல வாசிக்க தெரிஞ்சவாதான் வாசிக்க முடியும். தட் இஸ் இந்த மெட்ரோனாம தாளத்துக்கு நிக்கிறதுன்றது அந்த காலத்துல நாங்கெல்லாம் அப்படின்னா ஏடாட் ரெக்கார்டிங் இருந்தது. அங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னாதான் வாசிக்கணும். ஏன்னா இப்போ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பாட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து திருப்பி வாசிக்கணும். இப்போ ரெக்கார்டிங் பண்றது ஒரு கேசட்ல ரெக்கார்ட் பண்ண டேஸ்ல ஆரம்பிச்சு மியூசிக் இப்போ வந்து ஒருத்தரும் தனித்தனியா ட்ராக்கா ரெக்கார்ட் பண்ற போது என்ன ஆயிடும், இஃப் யூ ஹாவ் டு ஹேவ் த சிங்க், இந்த தாளத்துல இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல யூ கேன் ரீலிவ் அகெயின். That is what technology has done. This is what our future is. You know, all my young bloods in this thing, they are going to go through something called as technology, which is going to be absolutely embraced by humanity, and there is no change to that. But for us to be disciplined enough to match the technology, we have to teach technology what we have to do. நம்ம சொல்லி கொடுத்தாதான் கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும் நம்ம என்ன சொல்றோம். அதுவா வந்து நமக்கு எதுவும் சொல்லி கொடுக்கும். நிறைய பசங்க தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, கம்ப்யூட்டர் ஓபன் பண்ண கம்ப்யூட்டர் நமக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவோம். இல்ல, கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். We have to train the computer. It is like a pet. We have to train it. We have to give it இந்த தாளம் இந்த டெம்போல நான் வாசிக்க போறேன், இந்த டெம்போவை செட் பண்ணணும். நான் இந்த பர்டிகுலர் தாளத்துல வாசிக்க போறேன், இந்த தாளத்தை கம்ப்யூட்டர்ல செட் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்மால் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆட்ஸ் டு யுவர் பேசிக் லெசன்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு advanced level போற வரைக்கும் all these small aspects we keep doing in our sessions. Knowingly or unknowingly, you're getting this exposure to the rhythm of a particular piece or a tempo of a particular piece. அந்த மாதிரி ராகம் வாசிக்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் அந்த ஞானம் இருந்தாதான் நீங்க அப்டிராக்டாவே வாசிக்க முடியும். இல்லையா, அந்த ராகம் எப்படி வருதுன்னு ஒரு 10 அந்த பாட்டை ஒரு 10 வாட்டி வாசிச்சு பார்த்தாதான் அந்த ராகத்தோட பாவம் புரியும். அந்த ராகம் பாவம் புரிஞ்சதுனாதான் நம்ம ராகம் ஆலாபனை பண்ண முடியும். So it goes to another expertise. It's not just a ஆரோகணம் வாசிட்டா ராகம் வந்துருதுன்றது, that is also there. But how to experience the ragam is also another aspect. Okay, I would like to ask anybody else if they have any other questions. Athulji, I have one last question, ma'am. Yes. When practicing with metronome, what is, like, if I, of course, you know, like in like in olden days, you know, it comes naturally, something is there in our inside, and actually we know the timing. But when practicing the metronome, if you have to translate into frequency or sorry, in number, what is the tempo we should practice, like for the beginners like me? It depends on what you are practicing. ஒவ்வொரு கீர்த்தனத்துக்கும் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் there is a tempo. Okay, so for that your master will be able to guide you. நீங்க பாடுற பாட்டு, இப்ப நாங்க ஆடுற டான்ஸ்னா we know சில எந்த டான்ஸுக்கு இப்போ மல்லாரினா ஒன்று இருக்கும், தில்லானா ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும், வர்ணம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஒரு ஸ்பீடு, செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும். ஸோ தட் வே நீங்க என்ன பாட்டு வாசிக்கிறீங்களோ அதோட ஸ்பீடுக்கு எது சரின்னு, இஃப் யூ லைக் சார் ஆஸ் ஹி பிளேஸ் இன் கிளாஸ் ஆர் when you play, நீங்க செட் பண்ணி நீங்க அது கரெக்டா இருக்கான்னு கேட்டுட்டு then you practice with that level. Each song has a different tempo, so we cannot generalize. Okay. Thank you so much. One question I have is, you also mentioned you would actually tell why is the Rupakatala put in a different way. Exactly. Yes. So my question is similar. What is the importance of a dhrutam or anudhrutam or a lagu? Like, why say if it has 32 aksharas, why can't it be of course we do not have a lagu of 32 aksharas, but say why isn't just lagu of why can't I just put or just anudhrutam for 32 times? What is the difference really between a dhrutam, anudhrutam and lagu? Okay, in terms of the song? See, when a song has so many aksharas nu vechikanga, okay, so it has to be divided. For example, you said na anudhrutam vandu 32 தடவை போடுறேன்னு சொன்னீங்க. Imagine singing a song and you counting how many anudhrutams you are doing. It's going to be very difficult. This is more for a convenience that was set. இப்படிலாம் இருக்கு, புளுட்டம், காக்க புளுட்டம்லாம் இருக்கு. There are more, there are 6 angas totally. நம்ம இதுல 3 அங்கா தான் பார்க்குறோம். So this is for you to understand ஒரு dhrutam and where the song completes. For example, இப்போ நீங்க ஒரு பாட்டை எடுத்தீங்கன்னா இந்த 1 2 3 4 லகு முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த சமம் தட்டுறோம் இல்லையா,
அதுல அந்த சாங்ல ஒரு 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 பிரேக் வரும், ஒரு சமத்துக்கு வரும். ஓகே, அண்ட் தென் அகெயின் இந்த தட்டு திருப்புக்கு அப்புறம் அகெயின் அந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் தி காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸியர் டு செட் தட் வே. அதனால தான் நம்ம நொட்டேஷன் எழுதும்போது ஒரு லகுக்கு அப்புறம் வி புட் ஒன் கோடு, ஒரு துருத்தத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கோடு, ரெண்டாவது துருத்தத்துக்கு அப்புறம் 2 கோடு. So this has been set from those days. Grammatically it has been set like this in terms of convenience of those playing music and also for those compositions where இப்போ வந்து இந்த சப்போஸ் 2 ஆவர்த்தனம் இருக்குன்னா அந்த வார்த்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 முடிச்சப்பறம் இந்த தட்டுல அந்த அந்த வார்த்தையோட ஒரு ஒரு அச்சாணி மாதிரி ஒரு பீட் வரும், ஒரு சமம் வரும். ஸோ ஃபார் யூ டு have that understanding and also convenience. Imagine putting sari ga, you know, 32 போட்டேனா போடலையா, இது உள்ள எத்தனை அக்ஷரம் இருக்கு. So it will be very difficult. So it has that kind of this thing. அதுக்கு மேல ஏதாவது அந்த காலத்துல before they scheduled it for any reason I don't know. Maybe I would like to add here, Himaja, Thalam is actually a measure. ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு. ஸ்கேல்ல இப்போ 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இருக்கு, 15 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா? இப்போ 15 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் வந்து முதல்ல ஸ்கூல் பசங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுல என்ன பென்சில் பாக்ஸ்ல ஈஸியா வச்சுக்க முடியும். இப்போ 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் யூ ரிக்வயர் த அமௌண்ட் ஆஃப் மோர் அக்ஷரம்ஸ் லைக் யூனோ ஒரு 2 கலர் சவுக்கம் அப்படின்னா 32. அதுக்கும் இன்னும் பெரிய ஸ்கேல் வேணும்னா இது. அப்புறம் அந்த டேப் வச்சு இழுத்து மெஷர் பண்றது, ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு மெஷர்மெண்ட் தேவைப்படுறது. அப்போ மியூசிக் இஸ் அ இமேஜினரி பில்டிங் ஆர் இமேஜினரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் human, right? I'm just trying to also explain Vijay Ram how it is constructed. No, இது ஒரு construction மாதிரி பா விஜய். It has to have a a solid beginning, ஒரு அஸ்திவாரம். அந்த அஸ்திவாரத்தை இதை பண்ணி 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 தான் ஒரு கட்டடத்தை கட்டுவோம். அந்த மாதிரி இந்த தாளத்துக்கு ஒரு சைக்கிள்ன்றதுக்கு வந்து ஒரு சமம் இஸ் வாட் இஸ் த அஸ்திவாரம். ஆர் இடம் அந்த சமத்துல இருந்து 2 இன்ச்சு தள்ளி அந்த இடத்துல நீங்க மார்க் பண்றீங்க. தட் இஸ் inch நான் ஸ்கேல்ல சொல்ற மாதிரி சொல்றேன். பட் அந்த டைம் லைன் ஆஃப் அ நோட்டேஷன் பேசஸ் எவ்ரிதிங் ஆன் ரைட்டிங் a song, from to actually communicate from one artist to another artist. You need this scale to say. அவனும் அந்த ஸ்கேல் மெஷர்ல தான் படிப்பான். இப்போ மொத்தமா ஜெனரலைஸ் பண்ணி தான் இப்போ 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு ரூம் கட்டுறாங்கன்னா இவன் இந்த இடத்துல கல்ல வச்சவொன்னா அவன் இந்த இடத்துல சிமெண்ட் பூசுவான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேஷன், இந்த கல்லு சிமெண்ட் தான் ராகம் தாளம் பாவம் இந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு இடத்த வந்து ரெடி பண்றதுக்கே இவ்வளோ விஷயம் இருக்கும்போது it is imaginary how much beautifully you can construct a 3-dimensional figure or a 4-dimensional figure in your imagination. So music is a fully imaginary art which has உன்னால வெறும் லகுதிருதம் மட்டும் போட்டா உன்னோட இமேஜினேஷனை எங்களால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. உன்னோட இமேஜினேஷனும் எங்களுடைய இமேஜினேஷனும் புரிஞ்சிக்கணும்னா இப்ப நான் வெறுமா இப்படி உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா you will not be able to understand what I am talking. So we will not be in the same page. So it is a art which has an education to it. You have to educate yourself to do the art and also understand the aesthetics will be more proven and more chances of you to replicate the same kirtanams, because composers have given the kirtanams. If we are able to justify the composer and say this is how they have composed, and the sangatis are given by the gurus. It is a vadi vadiya varudhu, line number 1, line number 2, line number 3 ன்னு வந்து இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து பல்லவில 7 லைன் இருக்கு, இந்த 7 லைன் வாசிக்கணும்னா அந்த 7 லைன் வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்கு. இந்த கார்வேல இவ்வளவு கேப் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து டிசிப்ளின்டா வரதுக்கு வந்து you need a samam. So that is why we have this talam and cycle. So I hope I've clarified your doubt, Vijay. இல்ல, his question was different actually. His question was வெறும் லகுதிருத்தமே போட்டுட்டு இருந்தா இல்ல லகு வந்து இந்த 1 2 3 4 5 6 7 8 ஆதி தாளம் போடுறோம், 8 அக்ஷரம் இருக்கு. He's saying why instead of 1 லகு and rhythm 1 2 3 4 5 6 7 8 ன்னு ஏன் நான் போடக்கூடாது was his question. Which எழுதுனா புரியாது எங்களுக்கு. இப்போ 1 2 3 4னா எத்தனாவது ஃபைல் அது அரையடா half bar மார்க் பண்ணணும் or ஒரு full bar any talam will have. இப்போ நீங்க இது மிஸ்ர ஜாதி ஜம்ப தாளம் வச்சுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ லெட் அஸ் சே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 அக்ஷரம் இருக்கு. இதை நான் 2 கண்ட சாப்பா போட்டு காமிச்சிட முடியும்.
புரியுதா? தட் இஸ் வாட் இஸ் விஜய்ஸ் கொஸ்டின். இப்ப தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட 2 கண்டம். இது கண்ட சாப்ல போடுற நோட்டேஷன். இப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இது ஒரு பெரிய ஸ்கேல்ல 10 இருக்கு. இந்த பெரிய 10 வந்து 2 சின்ன 5 ஏன் போடக்கூடாது? இல்ல 10 வேற எப்படி பிரிக்க முடியும்? 2 2 2 2 10 பிரிச்சுன்னு போனீங்கன்னா திருப்பி இதுமா வந்து வரும். ஸோ இட் இஸ் 4 நாளா வராது 10. ஏன்னா 2 will only be division. 4 நாளா எப்படி வரும்? 8 வரும். மிச்சம் 2 பாக்கி இருக்கும். கடன் வாங்கணும். இந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றது தான் வந்து தாளம். See, if you are talking about anything which is a basic, சா இப்படிதான் வாசிக்கணும், அந்த ஃபிங்கரிங்னா வச்சு வாசிக்கணும்னா நான் தா வாசிச்சு சா வாசிப்பேன்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோ. நான் தா நோட்டு தான் எனக்கு சா அப்படின்னா your entire universe will shift from சா to தா, ரைட்? ஸோ அப்ப நீ எல்லாமே சா 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 சான்னு நான் நோட்டேஷன் எழுதினேன்னா எங்க தா வாசிக்கணும் எங்க பா வாசிக்கணும்னு உனக்கு தெரியாது. ஸோ தா இஸ் சா, ரீ இஸ் சா, கா இஸ் சா அப்படின்னா எல்லாமே சா ஆயிடும். ஸோ எவ்ரி ஃப்ரீக்வன்சி ஹேஸ் அ ஹையர் சா 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 சான்னு பாட முடியாது. சரிகமான்னு தான் பாடி ஆகணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு normalize the thalam, the music will be a melancholy. Music will die. So everything has to have its own, aspect. I think I have explained this before itself, Vijay, if you are able to understand. Yeah, that is the reason why we have a origin for everything. So for example, I personally feel it's a composition's convenience and where and the tattu varnonu சாமியை அழைத்தோடி வா, அந்த வா அந்த தட்டுல வருது. ஒரு லகு முடிஞ்சு ஒரு வா சகியே திருப்பி அந்த ஏ அங்க வருது. So for these word conveniences for the composition, I personally think it is been said that way. So இது சொல்லும் போது we come to this அநாகத்தை எடுப்பு and அதித்தி எடுப்பு. நீங்க வாசிக்கிற கீர்த்தனையில நீங்க சார் சொல்லியிருப்பாரு 2 தள்ளி வருது இந்த பாட்டு, that is தக்க தள்ளி வருது. or முன்னாடியே எடுக்கிறோம் தக்க தஜனு தீம் அந்த மாதிரி முன்னாடி எடுக்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் 2 different variations. எதுக்காக தள்ளி எடுக்கணும்? அதுவும் ஒரே ஆவர்த்தனம் தானே வருது இல்லையா? see the same 32 அக்ஷரம்ஸ். ஏன்னா விசை இடத்துல எடுத்து இடத்துல வருதுன்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ தக்க தள்ளி எடுத்தோம்னா அந்த லைன் வந்து தக்க தள்ளி தான் முடியுது. ஸோ வை ஷுட் வி டூ தட்? ஏன் சமத்துலேருந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சிங்கன்னா அதே பாட்டை சமத்துலேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்வரம் அங்கங்க உட்காராது. Like for example, this Mohana Kalyani Tilana is a very common thing of அதித்தி எடுப்பு, வேர் தக்க வந்து முன்னாடியே வந்துடும், தக்க தஜ அப்படி வரும். இது ஏன் நீங்க சமத்துல பாடி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? தக்க தஜனு தீம் தஜனு தீம் தன தீரணா 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 தக் வருது. ஏன்னா அது ஒரு ஆவர்த்தனம். பட் அது உட்காரல தாளத்தோட. அந்த அந்த எங்கெங்க பஞ்சஸ் ஆஃப் தட் திங் டஸ் நாட் கம் இன் தி சமம். அதே தக்க தஜனு தீம் தஜ அப்படி தட்னா it comes. So the composer has this thalam in mind when he composes. He just doesn't put lyrics or this thing together. And அது எந்த இடத்துல உட்காரணுங்கிற இதுக்காக I feel that this is what must have been the reason, Vijay. Sure, I think you have covered most of the doubts in mind of most of my students. I think anybody else has any other doubt, you can ask. Otherwise, I will ask the host to wind up the session. And the Rupaka Thala. Yes. So, see, according to the Thala table, it is 1 Dhrutam and 1 Lagu. Let us look at a Chatusra Jadi Lagu. That is 6. Okay, so Shri Gananatha Sinduravana. இப்படிதான் ரூபக தாளம் போடுறோம். பட் ஃபார் தி கன்வீனியன்ஸ் சேக் இப்போ அதே 6 அக்ஷரத்தை நம்ம வந்து ஸ்ரீ கணநாத சிந்தூராவன. இப்போ நிறைய பேர் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ சே தட் it should not be put that way. திஸ்ர ஏகம்னு தான் போடணும் அதை, பிகாஸ் இட் ஷுட் கம் இன்டு this particular 35 தாளா ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரணும். ரூபக தாளம்னே கிடையாது. ஸோ இப்போ நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல போடும்போது ஸ்ரீ கணநாத சிந்தூராவன கருணா சகர
ஸோ இப்போ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கீதம் பாடும்போது இட் இஸ் ஈஸி டு யூஸ் த ரூபக தாளம் லைக் திஸ் ஸ்ரீ கணநாத சிந்து. பட் நீங்க ஒரு பாட்டு வாசிக்கும் போது ஆஸ் யூ கோ த்ரூ கீர்த்தனம்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் the speed ஓடும். So it for convenience sake rupakam is like this, but technically as per the theory notes it is 1 2 3 4 5 6. This is out of convenience which was created later. 1 2 3 4 5 6 or இப்போ நிறைய பேர் திஸ்ர ஏக்கமா போடுறாங்க, திஸ்ர ஜாதி ஏக்கத்தாளம் 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு போடுறாங்க. But the theoretical thing is this is the rupakam, one dhrutam and one lagu. It's the same aksharam, so we use it like this. Yes, very good. இப்போ சாப்பு தாளம் எல்லாம் கூட வந்து எப்படி இவால்வ் ஆச்சு, ஏதாவது ஒரு ஐடியா தெரியுமா? தட் இஸ் லைக் இப்போ கண்ட சாப்புன்னு சொல்றோம், மிஸ்ர சாப்பு சொல்றோம், சங்கீர்ண. வி ஆர் ஹேவிங் ஒன்லி திஸ்ர சாப்புங்கிறது வந்து கிடையாது. வெறும் தக்கிட்டு வந்து வெறும் சாப்புன்னா என்ன, சாப்பு தாளம்னா என்ன, திஸ்ர சாப்பு தாளம்னா என்ன, மிஸ்ர சாப்பு தாளம், அது மாதிரி கொஞ்சம் ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா ஐ டோன்ட் திங்க் இதுக்கப்புறமா எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Can you please explain about our Thalam structure which has the chapu, why we are using that and why we are implementing it in the song? Okay, so இப்போ வந்து as he said the tisra chapuங்கிறது வந்து we do it of ஆதி தாளம் with the நடை in between. இப்போ for example சின்னஞ்சிறு கிளியே, சின்னஞ்சிறு கிளியே, we don't call that the சாப்பு தாளம். இப்போ சாப்பு தாளம்ங்கும் போது கண்ட சாப்புவோ மிஸ்ர சாப்புவோ it has only those number of aksharams. Okay, so இப்போ கண்ட சாப்புனா 5 அக்ஷரம் தான் இருக்கு. அதுல தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்டன்னு போடலாம், தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட. அண்ட் த மிஸ்ர சாப்பு எப்படி போடுவோம், தக்கிட்ட தக்க திம்மி தக்கிட்ட தக்க திம்மி. So in the misra chapule kanda chappu இதுதான் ஒரு 1 unit of the thalam is just that 7 or 5 counts, unlike our 35 thalams. Okay, so these chapu thalams we use when it comes to எனக்கு பாட்டுல நீங்க there are lot of songs in கீர்த்தனங்கள் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, I'm not very exposed. எங்க டான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் misra chapu for shabdam, we all shabdams are in misra chapu. Athul, can you help and say if you have lot of kirtanams in Kanda Chapu or Misra Chapu? எஸ், டெஃபினெட்லி. இப்போ வந்து என்னன்னா கண்ட சாப்புல நிறைய தியாகராஜர் கீர்த்தனை இருக்கு, தமிழ் பாடல்கள் இருக்கு, அதே மாதிரி மிஸ்ர சாப்புலயும் நிறைய பாடாந்தரங்கள் எங்களுக்கே உண்டு. அதாவது கிளாசிக்கல் மியூசிக் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆல் கண்ட சாப். சங்கீர்ண சாப்புல வந்து ரொம்ப கிடையாது. சங்கீர்ண சாப்புல வந்து இப்ப வர மாடர்ன் கம்போசர்ஸ் தான் இப்ப பண்றாங்க. டான்ஸ்ல வந்து நிறைய சங்கீர்ண சாப்புல நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் கண்ட சாப்புல வந்து பரித்தான மியூசிக், அதே மாதிரி விளையாட்டு கண்ட சாப்புலயும் பண்ணலாம், கண்ட ஏக்கத்திலயும் பண்ணலாம். So like that, there are a lot of songs. கண்ட சாப்புல நிறைய கீர்த்தனமே இருக்கு. ஓகே, அது மாதிரி மிஸ்ர சாப்புலயும் எங்களுக்கு நிறைய பாடாந்தரம் இருக்கு. மிஸ்ர சாப்புல நிறைய other songs also a lot of students have done and experienced the variations in the thalam. So tisram rupagam, everything is part of our education. And எல்லா தாளங்கள்லயும் சாப்பு இருக்கு. That is okay. Now for all of you, this chapu thalam I have explained while we are doing songs in Kanda Chapu or the rupagame ava sonna mari. Ipo rupaga ipdi nama kirtanama for our convenience sake we have been using. Adu mari chapu thalam is also for the convenience. Ipo misrana 7 akshara irukendradhu vandu neenga sollidreenga, but 7 vandu takkita tisra triputaya podala. So இந்த மாதிரி ஃபார் அவர் ஒரு வாட்டி திசை திருப்பிட்ட காட்டுறதுக்கு நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அட் த சேம் டைம் வி வாண்ட் டு டூ சம்திங் லைக் தக்கிட்ட தக்க திம்மி. அதனால சாப்பு இஸ் அவர் கன்வீனியன்ஸ். அதே மாதிரி கண்ட சாப்பு இஸ் அவர் கன்வீனியன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ மியூசிக் வந்து ஆமா எவரூரா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆல் த
aspects are for chop and everything is for our convenience. Music theory la neenga pathina apdi irukku, but ana ipo namak and chop thalathula vaasika aarambichona we have to maintain that in that same tempo. And I'm very happy Himaja has accepted and agreed to do this wonderful interactive and educative session. I would ask one of our students to give a thank you note for ma'am on behalf of all of us, and whoever is doing can let me know. Okay, shall I ask? Yeah, Shiva, can you give the final talk to ma'am? Thank her for her thing, lecture. Yes. Yeah, can you wind up the session? Ma'am, it's very thank you for the today's session. We got many information from you regarding Thalam. So still we need more sessions with you to understand deeply Thalam. Can you able to hear me? Yes, yes. Yes. Sure. I didn't prepare anything for this session. I'm sorry for that. So it's a great session for everyone. We are just complete basic. You're on mute, Shiva. Okay, Himaja, on behalf of all my students, we'd like to thank you for giving such a wonderful and informative session about the 35 Thalams. And you have given a very good insight about maintaining the tempo, maintaining Kala Pramanam, Kala Trikalam, and Chapu Thalams. And we are everyone, we are so grateful to you to have accepted and honored our, morning time, our class time, to get more information about this Thalam. And thank you very much. I hope you all the participants had a wonderful knowledge about Thalam. Thank you very much. Anybody wants to say anything can say. Thank you so much for this opportunity to meet a set of budding young musicians. So I usually address dancers. So the first time I'm addressing a set of budding young musicians. So I thank Atrecordfluteschool company for this wonderful opportunity for me. I would like to just say a few words. I'm a mother of the sir's student. I am also a musician, but I'm very appreciative that you took the time out to make us understand the basics, ma'am. Very often we just go with the flow when we learn music about jatis, thalam, etc. But very few people take the pains to actually make us understand what is the difference between a jati, a nadai, how do you construct it, etc. You put it in very simple terms, and we are really thankful, and we'll be really grateful if there could be more sessions for us to learn it in phases. And thanks to Atrecord for organizing this. Thank you so much. Thank you, Dr. Himaja, for such an engaging session. And you can see that from the participants itself, right? Especially Subramaniam, I can see him sitting there and answering all the questions. Yeah, the enthusiasm. I think that's the greatest success of such engaging sessions. Thank you so much for your time. Thank you, Anita. Thank you, sir, for organizing this. Anybody else wants to speak up? I think these are opportunities for you to speak up, because that's where you also overcome this fear of getting onto the stage. Sir, thank you so much. Subramanian's mother here. Thank you so much for organizing this, and the entire team. Himaja ma'am, thank you very much, because எனக்கு அவ்வளவா பேசிக்ஸ் தெரியல, but I'm happy that the session is also getting recorded. So we'll be able to go through it, and I'm glad to have attended today. நிறைய சொல்லி தரவும் முடியும், ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் பேசிக் இல்லை, பட் சாரோட இன்சைட்ஸ் கூட இன்னைக்கு நீங்களும் சொல்லித்தரும் போது ஐ எம் ஷுர் வி அஸ் அ பேரண்ட் வில் பி ஏபிள் டு கொஞ்சம் ஹிக்கப்ஸ் இருந்தாலும் வில் பி ஏபிள் டு பாஸ் த்ரூ தம் வெரி ஸ்மூத்லி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் டேக்கிங் அவுட் யுவர் டைம். And Athul sir, thank you so much. So formally, can we close the session? Yes, I think all my students, I think, hey, Sai Surya, you want to say something? Sai Surya has been very silent. Sai Surya is there. Okay, anyway, he's also a very good performer. He's also trying to, Vyas was here, and I could see the Gaurav,
Gaurav, you want to say something? You can also say. I hope you understood everything. Gaurav, yeah. You can also talk to ma'am and tell if you understood or if you have any this thing. Maybe we'll do the session again, but you can talk to ma'am and maybe use this opportunity to get your ideas. Anybody can feel free to talk. That is the purpose of this webinar. I want the children to talk. I think mothers are also involved, very happy, and children should also get involved. I will be very happy. Okay, thank you so much for the session. I think all of them have finished their speeches, and I would like to close this session by thanking Himaja for her wonderful lecture demonstration. Thank you, Himaja ma'am. Thank you so much. Very grateful. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you.